Hi, welcome to Toybox, where we, a group of occupational therapists, challenge fellow play and leisure enthusiasts to create and play with toys in ways that push creativity. Panibago na namang episode kaya't bagong gamit naman ang makikita natin na ginawa ng ating mga challengers. Sa episode na ito, we challenge them na gawing laruan o gamitin sa paglaro ang t-shirt. For sure, meron kayong mga pinaglumaang t-shirt na gamit na at ready na mag-retire. Bago natin isama yan sa mga basahan ninyo sa bahay, kuha muna tayo ng ideas from our challengers and turn something as common as our old t-shirt into a fun activity. For our first video, we have an ear saver submitted by Kyla Espiritu, a speech pathology graduate. Ano ba yung ear saver? Just in case our viewers di sila familiar doon. Kasi di ba pag nagsusuot ka ng mask, medyo masakit sa back ng ears kasi laging nakaganon yung strap. Lalo na sa mga healthcare workers natin na ang dami-daming oras silang nakasuot ng mask. So, minsan di ba parang nagkakaroon ng may blisters. Oh, may gusto ko may logo. Thank you. Official merch. Cute! That's Oh. Nice! Okay. At this age, ano ba yung mga occupations ng teens? Bakit kaya sa tingin nyo, doing an ear saver is best for this age group? So, usually, sila yung lumalabas nowadays kasi since sila yung inuutosan ng mga parents nila na bumili ng mga necessities, yung mga kailangan sa bahay. Since mas prone sa sicknesses kasi yung mga matatanda, mas at risk sila. Okay, so thank you for bringing that up. So, paano nyo nakikita tong ear saver na to sa other occupations pa ng isang teen? So, part na rin dun sa pag-wear mo ng mask, tapos pag-take care mo para hindi ka magka-blisters, hindi masakit tenga mo. Health management na rin yun. Pwede rin siyang mag-make way for work participation. Kasi we see na a lot of people craft yung mga ganito ear savers. So, pag work, di ba, ang naiisip natin is meron tayong income na binabayaran tayo sa work natin. Sa OTs kasi, sa framework namin, work not necessarily needed na merong financial reward. So, pwede kasing gawin nila tong volunteer, mag-mass production sila ng ear savers, and then pwede nila i-donate sa mga hospitals. So in relation to that, for yung mga teens who are preparing to work pa lang din, it could train their pre-vocational skills. So ito yung mga skills that you need to develop in order to work. Under ng pre-vocational skills, yung mga work behaviors so which we mentioned sa mga past episodes, the way the teen or the kid plans, pag-manage ng time, yung mga ganon. Gusto ko lang din idagdag yung sinabi ni Miss Kyla Espiritu. From a speech pathology perspective, this is a good way daw to expand vocabulary. Kasi yung mga items daw, like needles, also auditory processing, yung pag-follow ng instructions. Nice to hear from a different perspective or from a different profession. Ano pa ba yung mga pwedeng occupation ng isang client when it comes to doing this ear saver? Ayun, so pwede siya na for social participation or leisure, yung kagaya ng mga craft activities natin or mga art activities natin. So for leisure kasi it's anything naman na you can find enjoyment in. So pwedeng ito yung activity nila for the day to just relax from schoolwork. Pwede rin to na social participation. It's something na actually kahit yung younger kids pwedeng patulungin as well as yung parents pwede rin tumulong paggagawa nito. Lalo na nga kung gagawin mo siyang mass production, pwedeng may isa lang na tagalagay nung toy box or parang assembly line. Naka-assembly line. Jinx. So, I like na we mentioned leisure kasi parang sa unang tingin, when we talk about mass production, parang work agad siya. So, iba-iba siya sa mga tao, no? So, doon nakikita na iba-iba yung meaning ng occupation na yon sa isang tao. Any other addition? Instead of yung kunwari sa mass production, pwede rin siya yung custom art. Alam niyo, parang yung kay Heart Evangelista, yung pinapaint niya yung designer bags Oh niya. my gosh, So, pwede rin yes! yung gawin sa ear saver. Yung parang may Oh my custom gosh. design na paint. It can be a way of upgrade na rin yun, expression. no? Oh, that's very Versatile. interesting. So, dun sa paggawa ni Kyla Espiritu nung ear saver, very simple siya, no? Ano yung mga pwedeng upgrades natin? Ayun, bukod dun sa paint, pwede ring ibang design as in pwede mong i-braid siguro. You can put kasi kahit mga beads or other items. Parang aside from yung simple running stitch na ginagawa niya kanina sa video, baka pwede tayo mag-introduce ng other mas complicated na
teach para mas upgrade lang para sa teens natin? Ano pa yung pwedeng way to make this more challenging? Well, nabanggit na rin kasi kanina, di ba, na parang pwede itong e-business. So, part din nung pwedeng demand dun sa teen is managing yung business na yun. Kasi, higher skills na yung kailangan mo when you're managing. Kahit Facebook page lang yan na ima-manage mo. Siyempre, mas marami kang kailangan i-consider kagaya ng mga planning, mga marketing, mga ganun natin. So, actually, good skill na matutunan nila yun, lalo na during pandemic kasi sila yung mga papasok ng college or papasok ng workforce na talagang digital age na. I like that suggestion na hindi lang upgrade for the material or the toy itself, but yung activity, which is yung kid na natin yung gagawa ng online business na yun. So marami na siyang demands doon kasi parang naghalo-halo na yung social skills, naghalo-halo na rin yung na-mention nating pre-vocational skills. So what if medyo challenging pa to yung year saver natin? What are the ways we can do to make it more achievable? Since may sewing na involved, hindi kaya nung fine motor skills nila, yung sewing, they can try using a glue gun instead para madali na lang yung process of making the ear saver. Baka pwede rin yung fabric glue ba yun? Oh, yeah, meron. Okay. Idea din ako, parang pwede instead of painting a logo or design, baka pwede siyang i-tie-dye or something. Uy, Parang- So, any more additional suggestions or reminders? Natawa lang ako sa ginawa niya. Kasi parang social thinking din pag ginawa mo to for your friends. Tapos doon mo na Yeah, pwede okay. i-personalize. Pasko na, pwede nang iregalo to. Alam nyo na yung matatanggap Alam na. nyo sa Christmas. Okay, thank you very much for your suggestions, guys. Our second toy is braided bracelet / anklet, submitted by Ricky Camille Baldoza, PTRP. Itong next toy natin na medyo similar siya sa lifesaver, ear saver. So very similar siya sa parang way nung ear saver natin kanina, so para siyang DIY din. So with this for adults, ano yung mga pwedeng ma-target? Parang syempre kailangan actively ka nag-iisip. Lalo na to, adult ka na. So, pwede ka talaga mag-invento ng own designs mo. So, dalawa yung pinakita nyo sa ating design. Pero I think meron din mga 4 strands naman na braiding with Yeah. So, that's more of yung cognitive skills natin, yung mga planning and strategizing natin, problem solving. Kasi, lalo na kung slippery, kunyari yung tela. So, problem solve ka kung paano mo siya gagawin. And then, at this age din, kasi established na dapat sa atin yung mga fine motor skills natin o yung use ng hands natin. So, sanay na yung mga adults kasi from cooking to cleaning sa house, so good na yung hands. So, pwedeng challenge din to na kaya mo nga bang mag-manage ng 5 or 4 strands. Pwede siyang challenge for both yung hands natin and yung mga, cognitive skills. So parang good upgrade na rin yung na-mention ni Ate Rose. Ano pa kaya yung pwedeng occupation na pwede pumasok tong bracelet and anklet? Similar sa paggawa ng ear savers, pwede rin sila gumawa ng bracelet or anklet in their spare time just for fun, or if they want to make those accessories for themselves or yung friends nila or yung family. Naisip ko lang Okay. rin yung sa accessory na sinabi ni Ate Dea. Baka pwede rin siya gawin like a bigger one para sa belt. Or pwede yung parang, alam mo yung strap sa bag tapos nilalagyan nila ini. Yeah. Oh. Yeah. Or even yung, kunwari, yung braiding sa hair mismo. Yung Oh, actually. Thousands fashion yung binibraid tapos may kasama ka. Yung kasama yung tali dun sa pag-braid ng buhok. Oh, yeah. So, parang hindi lang talaga siya bracelet or anklet lang. Pwede siyang belt, pwede rin siyang bag tags, pwede siyang hairband. Ano pa ba? Oh my gosh, choker. Pwede ba? Pwede. Oh, Figures talaga. Baka pwede siyang scarf. Yeah. oh yeah. Scarf. Yung sa kutsela. Yung Oh, Yung yeah. parang ginawa ni Ate Ricky sa video. Guys, hindi lang to limited sa anklet or bracelet. Try nyo rin yung iba't ibang size ng shirts o kaya size ng strips. Baka meron kayong magawang iba. So, try nyo explore. Try nyo gawin sa bahay. So, any more additional brain na gusto nyo idagdag? If you're an adult, tapos mom ka or may kapatid ka na bata, parang it's a nice way din na to level up na pretend and dress up play na Oh, yeah. gawan natin ng crown si Princess Bear. Lagyan natin ng choker si Barbie. Yan, pwede rin siyang gamitin if you want to play with younger kids. Thank you so much for adding that. Our next toy is toy
by Mariel Samilla, an occupational therapy intern. So, as a older adults, ano yung parang relevance ng ganitong klaseng activity sa kanila? For older adults kasi, di ba, nagde-deteriorate kasi yung physical movement nila. Pwede yun dun sa throwing. Pwedeng ma-maintain yung range of motion and yung strength nila sa pagtapon. Pwede din yung arm-hand coordination, so yung pagtapon doon, tapos yung pag-release ng coin. Tapos meron din yung pag-maintain ng balance kung kunwari nakatayo ka. Kapag tina-throw mo siya. Akala natin laro-laro lang to, pero pag pinagawa natin to sa mga lolos and lolas natin, natatarget na din pala yung mga motor skills na to in a simple way. So, you also mentioned that maintain yung balance kapag nagto-throw. So, ano may mga dapat ating tandaan when we ask our lolos and lolas to do this activity? We should be careful, especially sa mga older adults who have risk for falls or di masyado maganda yung balance nila. What we can do for them siguro is stand beside or behind them habang naglalaro sila so that if ever they get off balance, we can catch them agad. So, pwede ding option, paupuin niyo sila. O kaya nasa table na lang, tapos nakahawak sila dun sa table. So, ano pa ba yung mga pwedeng ma-practice or ma-maintain na skills dito sa activity na to? Connection din dun sa nasabi ni Aini kanina na arm-hand coordination. So, kung nagko-coordinate yung arms and hands mo, dapat meron ka din ng eye-hand coordination naman. In this game kasi, kailangan titignan mo kung ano yung gusto mong i-target. So, hindi ka lang basta babat. Kailangan makikita mo yung pinaka-target mo. Tapos pag nagbato ka, alam mo na dun sa sakto. And bukod dun, yung iba pa ring mga visual skills lang matatanda. So, syempre, lumalabo yung mata natin kapag tumatanda tayo. So, actually, very good yung ginawa ni Mariel kasi different colors. So, parang feeling ko mas madaling malalaman ng matanda kung ano yung gusto niya i-target na color. Kasi kapag sulat lang baka hindi niya na mabasa, parang test din siya for the visual skills kung nakakabasa pa ba sila or na-differentiate pa ba nila yung colors nung nakalagay doon sa t-shirt. Ano yung relevance ng visual perceptual skills? Pwede rin sa ibang activities sila, kagaya kunyari kung nagluluto pa si Lola, tapos naghihiwa siya. Syempre, important na nakikita niyo yung hinihiwa niya kasi delikado yun. And even kunyari sa walking, di ba? Yung makita mo na tatama na pala yung foot mo dun sa kanto ng furniture or na ito na pala yung steps ng hagdan. So, yun, no, na-highlight natin yung safety ng mga lolos and lolas natin. What are the other ways na pwede natin ma-maximize tong toy na to? Meron ako nakita dati yung back scratcher. Kung kunwari hindi mo abot talaga kasi yun nga, medyo limited na yung range of motion. Papakati mo sa apo mo. Pakamot sa 50. Oh my gosh, ang cool nun. Pwede din siyang practice ng extension ng shoulders natin. Yeah. Lola, abutin mo yung 50. Sa 20 naman. Kung may anak siya or yung apo niya, papakamot sa likod. So, parang merong social interaction na nangyayari, no? Social participation pwede rin siya. So, how can we modify the toy para we can make it more interesting or more challenging para sa mga elderly natin? Since nabanggit kanina ni Aini yung natatarget yung mga motor skills natin, so yung ROM, pang-upgrade siya, instead na the sa floor, nakahang na lang siya para mas wide yung range na pwede sila mag-throw, meron silang inaabot. Natetest na rin yung strength nung older adult kasi against gravity, kailangan nilang iangat yung arm nila. If medyo challenging na to kay Lola, how do we make it more achievable for them? Pwede gumamit ng mas magaan but also maybe bigger objects. Kasi from yung smaller stuff, mas nahihirapan na tayo, mas malaki na yung paghawak natin. So, pwedeng plastic ball or balloon or yung kahit yung mga plastic na takip ng mga Tupperware or garapon. Yeah, tsaka mas madali mag-aim dun sa target kapag mas malaki yung pambato natin. Kasi di ba pag coin, parang ang hirap na mas fine siya na isakto dun sa target. Ano other ways that we can do with this toy aside from doing the Peria type gameplay? Yung mismong paggawa din siguro nung toy, di natin nakita pero I think it's interesting kasi mukhang pinaint yung mga nakasulat doon. Pwede rin siyang writing. So parang good din siya na parang craft activity. Pwede rin silang gumawa na hindi sila limited dito sa parang bato-bato na gameplay. Baka pwede sila gawa ng chessboard or yung pangdama o kaya yung tic-tac-toe, yung mga ganun. So very flexible yung toy na binigay sa atin ni Mariel. Napansin nyo, no, our first 3 toys, parang nasa leisure sila lahat. Ano
ano ba yung leisure? Okay, so leisure is any activity na you do in your free time na ine-enjoy mo or you want to do it. There's actually 3 types. Serious, casual, and project-based. Serious leisure, to yung serious siya, parang tinutuloy-tuloy mo siya. You persist kasi you find it career-worthy. Marami kang nakikitang benefits from this activity. So examples of these benefits are self-development, self-enrichment, expression, feelings of accomplishment, tapos self-fulfillment. And this is the most powerful benefit of doing serious leisure activity. Participants sa activity, they identify themselves with the activity. So, nagiging part na ng identity yung paggawa nila ng activity. Casual leisure naman, this one is immediately rewarding. It's fun for you and you don't need any special training to do it. So, that's watching movies, series, pag nakikipag-chika ka with your friends, ganon. The last type of leisure naman is project-based. So, ito para siyang projects that you complete. So, there's 2 types of project. Yung one-shot or one-off, which is you don't need much time to prepare. So, pwede siya gawin in one sitting. Yung mga thread work, sewing, knitting. Then, pwede rin yung mga assembly project like yung miniature house. Another example is yung DIY project. Then, meron din isang type, occasional project. So this one, motivated by obligation. So, for example, yung pag-prepare ng birthday party, yung mga toys that we discussed so far, yung bracelet, anklet, and yung ear saver, pwede siyang project-based or serious leisure because pwedeng one time lang siya gagawin for project or pwede rin siyang serious na gagawin nilang business. Tapos, yung toy for older adult, pwede siyang casual leisure since short period of time lang siya ginagawa pero it's fun and enjoyable. And pwede rin siyang social activity. Nakikita talaga natin na nag-iiba-iba siya depende sa meaning and relevance of this occupation to the person. So katulad nung sa serious, pwede pala siyang maging work mo eventually when you decided to pursue that career. Nag-overlap din yung mga occupations na to. So hindi talaga limited na, naglalaro siya ng basketball, leisure na yan. It can be a work kasi baka athlete pala talaga siya. So yun yung importance ng malaman yung context and yung meaning ng occupations dun sa person or sa isang tao. So, thank you so much for explaining leisure. That's very interesting. Thank you so much, Kyla, Ricky, and Marielle for submitting your videos. Please like and subscribe to our Facebook, Instagram, and YouTube channels. And don't forget to use the hashtag ToyBoxPH on Facebook and Instagram when sharing our content or making the toys in our videos. If you want to add another toy to our toy box, you can email us at the email address below. Thanks for watching our video. Bye! Bye! Bye!